Good morning, students. Today is our third lecture, and it is about histology of digestive system. Okay, so we are going to see the different parts of digestive system, including teeth, tongue, then vertical section or transverse section of stomach, intestine, and different kind of associated glands. So first part we are going to learn in this particular topic is about the teeth. Teeth is the hardest substance in the human body and is one of the four kinds of tissue that make up teeth. Okay, it it's an enamel and it covers the crown of the tooth. The part you see above the gum or gingiva. It is the hardest part that we have seen as a teeth that is called as the enamel. Okay, so in the vertical section of the teeth we are going to see the internal structure, what are the different kind of tissues are there in the teeth. But before that we have to see how many different type of teeth are present in the animal kingdom. In mammals, according to size and shape, some mammals like toothed whale have homodont teeth where all teeth are alike. Okay, our teeth are not alike. There are some teeth like uh, molar teeth are there. Then there are some other teeth like which looks different. They don't look similar, but in case of whale it looks alike, so it is called as isodont teeth also. Okay, usually other mammals have heterodont teeth consisting of incisors, canines, premolars, and the molars. Number differing from species to species. Okay, so in the carnivorous animals you must have seen they have this their canines are more powerful. Okay, and even molars are also powerful, but in herbivorous these molars are more powerful because uh, they have to eat the grass. Okay, they have to make it crush it properly. So what is the role of canines and what is the role of incisors, what is the role of premolars and the molars, ज्याला आपण काय म्हणतो सुळे म्हणतो, पुढचे दात, दाढा किंवा मागच्या ज्या मोठ्या दाढा असतात त्या यांचा जर आपण विचार केला तर प्रत्येकाचा रोल काही ना काही वेगळा असतो. All mammals have theodont teeth in which teeth are lodged in a socket through open tips of the hollow root. या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसतंय बघा की जे थिओडंट टीथ आहेत तर ते कशात सॉकेटमध्ये बसवल्यासारखे आहेत. जे आपले जे दात आहेत ते जर कधी तुम्ही डेंटिस्टकडे गेला असाल आणि ते तर काढताना तुम्ही बघितले असतील तर ते दात हे आपल्या हिरड्यांच्या आतमध्ये बोनमध्ये बसवलेले आहेत, खोबणीमध्ये. त्याचबरोबर बाकीच्या ज्या ॲनिमल्समध्ये जे टीथ आहेत हे दोन वेगळ्या प्रकारचे टीथ आहेत. त्याला आपण काय म्हणतो, प्लिओडंट किंवा ॲक्रोडंट टीथ. ओके, सो दीज टीथ आर डिफरंट अँड द mammalian teeth are different. In some mammals, only one set of teeth develop in their lifetime, which is called monophyodont. Okay. So whereas some other mammals, including man, two sets of tooth develop. Like in human being, you can see upper and lower jaw is having number of teeth. And at the same time, milk teeth and the permanent teeth, they are also called as diphyodont teeth. Okay, so and in case of this particular uh, mammals like human being, we are having two type of teeth, that is the milk teeth and the permanent teeth. मिल्क टीथ जे आपण म्हणतो की जे वयाच्या 7व्या-8व्या किंवा अगदी आपण म्हणूया की 10व्या वर्षापर्यंत ते हळूहळू पडून जातात आणि त्यांच्या जागेला दुसरे टीथ येतात. तर काही जे मॅमल्स असतात बाकीचे, तर त्यांच्यामध्ये जे जन्मापासून आलेले दात असतात ते तेव्हा तेच कंटिन्यू राहतात. ते रिजनरेट होत नाहीत. एकदा पडले की ते परत येत नाहीत. सो तेच त्यांचे दात कंटिन्यू राहतात. So mammalian tooth is made up of two components, the hard tissues and the soft tissues. The hard component are enamel, dentine and the cementum, whereas soft tissue is tooth pulp. Hard component कुठले कुठले? Enamel, dentine and cementum.
आणि सॉफ्ट टिश्यू कुठले आहेत? डायग्राममध्ये जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला लक्षात येईल पटकन की सॉफ्ट टिश्यू आहे तो कुठला? सगळ्यात आतला जो भाग आहे, तो म्हणजे टूथ पल्प. Okay. Along with this, it also has supporting tissue called as periodontium or gingiva and alveolar bone. Now, in case of enamel, enamel म्हणजे आपण काय बघितलं, जो बाहेरचा टफ पार्ट दिसतो व्हाईट कलरचा, ज्याला आपण दात म्हणतो, तो बाहेरचा पार्ट त्याला आपण काय म्हणतो? इनेमल म्हणतो. And that part is so tough that even if the doctor want to cut that part, it has to drill. तुम्ही जर बघितलं असेल, डेंटिस्टकडे गेला असेल तर डॉक्टर त्याला ड्रिल करावं लागतात. त्याला एक स्क्रू सारखं त्यांचं जे मशीन असतं त्याने ते ड्रिल करतात. इतका हार्ड पार्ट असतो की पटकन तो काय होत नाही, कट होऊ शकत नाही, तुटू शकत नाही. ते किडतात बरेचदा आणि त्याच्यावरती बॅक्टेरियल इन्फेक्शन होतात आणि मग कॅव्हिटीज तयार होतात. दॅट कॅव्हिटी इज पेनफुल. एव्हरी वन मस्ट हॅव ऑब्झर्व्ड इट. आणि तुम्ही कदाचित लहानपणी आपले दात पण जपून ठेवत असाल, पडलेले दात असतात ते. खरं एक वेगळी लहानपणाची मजा असते. बट इनॅमल इट्स ॲज आय वॉन्ट टू टेल इज द हार्डेस्ट टिश्यू रेजिस्टंट टू ॲब्रेशन. It is synthesized only during the developmental stage and does not regenerate. Its color in young teeth is bluish white and adult is yellowish. ओके. आपला नॅचरल कलरच थोडासा येलोइश व्हाईट असतो. तर आपण काय करतो, आपल्याला ते दात हे दिसतात म्हणून आपण प्रत्येक वेळी त्याला पॉलिश करायला जातो. बट ड्यू टू पॉलिश ऑल्सो इट बिकम्स स्मॉलर. ओके. त्याची झीज होते. इनॅमल इज हार्डर, लेस पोरस अँड कंटेन्स मोर फ्ल्युराइड्स. इट्स प्रोड्यूस्ड बाय amyloblast cells during development of tooth. Amyloblasts also secrete components of enamel. तुम्ही बघितलं असेल की आपल्या प्रत्येक टूथपेस्टमध्ये मुद्दाम त्यांनी फ्लोराईड्स टाकलेले असतात. ओके. तुम्ही ॲडव्हर्टाईज पण बघता की कोलगेट विथ फ्लोराईड्स अँड ऑल. तर त्या फ्लोराईड्सची आपल्याला गरज असते आणि त्यामुळे ते टूथपेस्टमध्ये ॲड केलेले असतात. नेक्स्ट इज द डेंटिन. डेंटिन इज हार्ड calcified tissue forming crown and root of the tooth. It surrounds the pulp cavity. It is produced by odontoblast cells and is ectomesenchymal in origin. Okay. It is yellowish in color, harder than the bone but softer than the enamel. And sensitive nerve fibers enter the dentin tubules. आपल्याला जी पेन होते ती त्या नर्व फायबर्सला झालेल्या इन्फेक्शनमुळे होते. ओके. नाउ इन द डायग्राम राईट साइड there is a diagram. Every time I have given the diagram so that you don't have to go back and see the diagram again and again. Okay. So cementum, where you can find the cementum, just see in the diagram. Cementum. Okay. It is a thin layer of mineralized tissue. It covers the dentin and connects tooth to alveolar bone by periodontal ligaments. Periodontal ligaments कुठे आहेत बघा. Cementum कुठे आहे बघा. Cementum is produced by cementoblast cells. The mature cells inside cementum are lacunae and canaliculi. There are two types of cementum, acellular and cellular. Acellular cementum covers entire root surface by thin layer attached to dentin. The cellular cementum is found at the apex of the root. Now next is the soft tissue, that is the tooth pulp. It contains 75% water and 25% organic matrix. 75% water and 25% organic matrix. It fills the dental cavity and is comprised of loose connective tissue. It is made up of fixed pulp fibroblasts and free cells like histocytes, plasma cells, antigen presenting cells, and leukocytes. At the base of the pulp cavity and dentin are odontoblast cells. Okay.
Its extracellular complex contains collagen and amorphous ground substance. Its function is to provide nourishment and support, and it is also important in defense mechanisms through immune cells. Now, next is the supporting tissue of the tooth, that is the periodontal ligament. Now, this periodontal ligament, or in short, you can call it as periodontium, it is a strong and flexible connection of bone and tooth. Periodontal periodontal लिगामेंट तुम्ही खाली दिसतंय बघा तुम्हाला, कशाच्या खाली? सिमेंटमच्या खाली. ओके. It's a dense connective tissue situated between cementum and alveolar bone. ओके. आपले जे दात आहेत हे कशामध्ये बसलेले आहेत? बोनची जी कॅव्हिटी आहे त्याच्यामध्ये ते बसलेले आहेत. ॲट द सेम टाइम वरच्या बाजूला इनेमल आहे, त्याच्या आतल्या बाजूला काय आहे? डेंटिन आहे. आतल्या बाजूला पल्प म्हणजे सॉफ्ट टिश्यू आहे. देन यू कॅन सी द एरिया विच इज देअर इनसाइड द bone, it is called as tooth root area, and the area above the bone, or the what you can say, gingiva, it's called as dental crown area. हिरड्यांच्या वर जो तुम्हाला गमच्या वर जो एरिया दिसतो त्याला आपण काय म्हणतो? क्राउन एरिया म्हणतो. ओके. So this periodontium, it is dense connective tissue situated between cementum and the alveolar bone. It is composed of collagen and small amount of elastin. It also contains small amount of amorphous ground substance, and it also possesses fibroblasts and macrophages, blood vessels, and nerve innervations. So that is all about the tooth. Okay. Now there are some questions which come to your mind, that why are baby teeth are important? Only in human being we get this kind of teeth. The idea that baby teeth don't matter because they fall out anyway is the misconception. Okay. ते जे दात पडतात आपण म्हणतो, बेबी टीथ असतात ते पडतात, हे आपलं एक मिसकन्सेप्शन आहे. टू neglect the baby teeth is to invite a lifetime of dental problems. As the child matures, the primary teeth guide the growth of the jaw bones and the second permanent set of teeth. If the primary teeth are lost prematurely, the jaw may not develop correctly and the new teeth may come in crooked or क्राऊडेड. लक्षात आलं तुम्हाला की जे बेबी टीथ असतात मुख्य करून बरेचदा लहान मुलांना चॉकलेट्स किंवा ते गोड पदार्थ खायची सवय असते आणि त्यांच्यामुळं ते लहान मुलांचे दात हे खराब होतात, आणि त्यानंतर जे येणारे सेकंडरी टूथ असतात तर ते येताना त्यांना प्रॉब्लेम निर्माण होतो जर प्रायमरी टीथ म्हणजे मिल्क टीथ असतात ते जर व्यवस्थित नसतील तर. आणि त्यामुळं लहान मुलांमध्ये चॉकलेट खाण्याचं प्रमाण जे असतं किंवा स्वीट जास्त खाण्याचं प्रमाण असतं, ब्रश प्रॉपरली न करण्याचं प्रमाण असतं, त्याचा परिणाम त्यांच्यावर असा होतो की ते बरेचदा क्राऊडेड येतात किंवा जॉचा शेप बदलतो, आणि जॉचा शेप बदलला की तुमच्या चेहरेपट्टीवर त्याचा नक्कीच परिणाम होताना आपल्याला दिसतो. त्यामुळे दाताचं संरक्षण करणं खूप महत्त्वाचं आहे असं मला तुम्हाला ह्याच्यातनं सांगावं असं वाटतं की दात हे किती महत्त्वाचे आहेत बघा. जेव्हा आपल्याला दात नसतात, तुम्ही लहान म्हातारपण लोकांना बघितलं असेल की ते डेंटेचर बसवतात आतमध्ये, कवळी बसवतात, आणि ती कवळ्याने त्यांना बरोबर चावता येत नाही. जर आपलं अन्न प्रॉपरली जर आपण चावू शकलो नाही तर काय होईल? अन्न चावलं नाही तर त्याचं प्रॉपर त्याच्यामध्ये जे एन्झाईम्स असतील ते मिसळले जाणार नाहीत. ते एन्झाईम्स न मिसळले गेल्यामुळं काय होणार की आपल्याला डायजेशन प्रॉपरली होणार नाही. डायजेशन जर प्रॉपरली झालं नाही तर आपल्याला शरीरामध्ये जे रक्त आहे, ब्लड आहे, त्याच्यामध्ये न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली पोचणार नाहीत, आणि हे सगळ्याचा इफेक्ट हा आपल्या बॉडीवरती, डेव्हलपमेंटवरती, बाकीच्या सिस्टीमवरती पण होतो. त्यामुळे दात हे चांगले असणं खूप महत्त्वाचं आहे.
आता जरी आपल्याकडे टेक्निक आले असतील की आपण आर्टिफिशियल दात बसवू शकतो, कारण नॅचरल जे दात आहेत ते खूप महत्त्वाचे आहेत अँड वी हॅव टू प्रोटेक्ट देम प्रॉपरली. जितके जास्त वर्ष ते टिकतील तितके वर्ष तुम्हाला त्याचा फायदा होणार आहे. आणि खूप साध्या सोप्या गोष्टी तुम्हाला काळजी घेण्यासाठी करायच्या आहेत, त्या म्हणजे सकाळी संध्याकाळी तुम्हाला ब्रश करायचा आहे. दातामध्ये काय अडकलं असेल तर फ्लॉसनं ते काढून टाकायचं आहे. ओके, सो विथ दिस वी हॅव फिनिश द इन्फॉर्मेशन अबाउट द टीथ. द नेक्स्ट पार्ट इज द ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ टंग. टंग किती महत्त्वाचे आपल्याला माहीत आहे. आपण बरेचदा टंगचा वापर इथं जरी आपण म्हटला तरी मजेत आपण म्हणतो की बोलण्यानं आपण बरेच जणांना दुखावतो किंवा बोलण्यातनं आपली जी डेव्हलपमेंट होते ही महत्त्वाचा म्हणजे सक्सेस जो आपल्याला मिळतो त्याच्यातनं पण बोलण्याचा खूप महत्त्वाचा रोल असतो आणि बोलण्यामध्ये जिभेचा रोल महत्त्वाचा असतो. ओके, सो टंग वी आर गोइंग टू सी इट्स अ muscular structure present in the oral cavity. Functions of tongues are taste, mastication, swallowing and speech. टेस्ट म्हणजे आपल्याला प्रत्येक जी वेगवेगळी चव कळते, गोड, तिखट, आंबट, तुरट, खारट, जे काय आपल्याला कळतं दॅट इज ओनली ड्यू टू टेस्ट अँड वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट पार्ट दॅट इज द टेस्ट बर्ड्स आर प्रेझेंट ऑन द टंग which gives you taste of different kind of these food items. मॅस्टिकेशन म्हणजे जे आपण काय करतो, दाताने चावल्यानंतर जे मिक्स होण्याचं काम असतं, लाळ त्याच्यामध्ये मिक्स करणं असेल किंवा ते जे अन्न आहे ते तोंडात फिरवणं असेल, हे काम कोण करतं? टंग करत असतं. स्वॅलोईंग म्हणजे आतमध्ये इंटेस्टाईनमध्ये किंवा आपल्या ॲलिमेंटरी कॅनलमध्ये फूड ढकलण्याचं काम असेल आणि बोलणं ॲज आय सेड स्पीच. जर टंग नसेल तर आपल्याला बोलता येत नाही. इट इज द मेजर बेअरर ऑफ टेस्ट बर्ड्स. ॲज आय सेड देर आर टेस्ट बर्ड्स विच आर प्रेझेंट ऑन द टंग. तुम्ही राईट साईडला टंगचं जे डायग्राम आहे ती बघा, त्यात तुम्हाला वेगवेगळे पार्ट्स दिसत आहेत. सो मेजर बेअरर ऑफ टेस्ट बर्ड्स. ओके, so location floor of the mouth is attached by muscles to hyoid bone, mandible, styloid process and pharynx. It is composed chiefly of skeletal muscles and is partly covered by mucous membrane and presents a tip and margin dorsum, interior surface and root. The tip or apex usually rests against the incisors. ओके, कुठं एक्झॅक्टली रेस्ट होते ती बघा तुम्ही, आपली जी टंग आहे ती. सो द टिप ऑर द अपेक्स युजली रेस्ट्स अगेन्स्ट द इन्सिजर्स अँड कंटिन्यूज ऑन ईच साईड इन टू द मार्जिन. जी आपली दाताची जे स्ट्रक्चर आहे त्याच्या आतल्या बाजूला टंग काय आहे, रेस्ट झालेली आहे. द डॉर्सम एक्सटेंड्स फ्रॉम द ओरल कॅव्हिटी इन टू द oropharynx. Now we are going to see the structure. Okay, so the structure in the transverse section of tongue, you can see the different kinds of structures. What are these structures? I will just, for time being, I will focus this so that you can see different kinds of structures. That is this filiform papillae, then fungiform papilla, then next is the keratinized tips of papilla, then intrinsic muscles which are present, then there are lingual tonsils. आपण म्हणतो ना टॉन्सिल्स आपले वाढलेत आणि ते टॉन्सिल्स काढायला लागतात, तर ते लिंग्युअल टॉन्सिल्स आहेत तिथल्या बाजूला, टंगच्या आतल्या बाजूला. then these scripts, duct of glands, lymph follicles, then these mucous glands are present, then valid papilla, these taste buds which are present again, and the furrows which are there. Okay, I will make it small again. So the tongue, that is the filiform papilla,
the narrowest and the most numerous part of the tongue. Then fungiform papillae, rounded heads and contains taste buds. Valid papillae, about a dozen large projections arranged in a V-shaped row in front of the sulcus terminalis and contains numerous taste buds. Folia present in constant grooves and ridges at the margins posteriorly. So that is the structure how it looks in the transverse section. Now next part is the important part is the taste buds. Taste buds, as you have seen in the right picture, there are different locations or sites on the tongue which cues sense of different taste. For example, you can see the bitter taste where it is located, sour taste, सॉल्टी टेस्ट, स्वीट टेस्ट. ओके, म्हणजे आपण जेव्हा गोड चाकून बघतो ते बरोबर आपण तोंडाच्या जिभेच्या टोकावरती बघतो. ते जर आतमध्ये गेलं की त्याची तेवढी चव आपल्याला पटकन कळत नाही. ओके, सो दिस टेस्ट बर्ड्स आर काइंड ऑफ सेन्सर्स which can identify a particular taste. So taste buds in higher mammals, the peripheral taste receptors present in oral cavity and pharynx. Some appears in the upper part of the larynx. The taste bud itself is characteristically oval or rounded structures with base, top and rounded sides. Within the top are present taste pores found between the different papillae of the tongue. In most birds, the taste pores appears singly, but in compound birds, there are 4, 5 or 6 pores which forms the sensory fields. Each of the taste buds is comprised of different types of epithelial cells. The innervations in the buds are accomplished by intracellular nerve endings or integumental fibers. The 4 generally recognized qualities of tastes are salty, sweet, sour, and bitter. Okay, various divisions of tongue allot different parts with different taste qualities. Okay, so here we can see the taste buds which are important for us. Thank you for listening the lecture.